Good evening, everyone. We'll begin the meeting in a few minutes. Greetings. I hope you all had a great day. It gives me immense pleasure to extend to you all a warm good evening and welcome on behalf of the IEEE Education Society Kerala chapter. Thank you all for joining us today for the fourth episode of our HerQuest talk series on the topic The Evolution of Education, a Teacher's Journey Across Generations. A protagonist, a dedicated teacher with a passion for learning, has devoted their life to guiding and inspiring students from different eras. From the traditional classroom setting of the past to the dynamic digital age of today, they have experienced firsthand the challenges and opportunities that each generation brings to education. Throughout this narrative, we will explore the triumphs and tribulations faced by educators as they adapt to evolving pedagogies, embrace new technologies, and respond to the diverse needs of their students. As the teacher reflects on their own growth and development alongside the ever changing educational landscape, we gain valuable insights into the power of education to shape minds and societies. Now, let's get familiar with her without any further delay. For that, I invite Mr. Vinayak M., content writer, Student Leadership Team 2023 IEEE Education Kerala chapter, to deliver the welcome address and also to introduce the speaker. Over to you, Vinayak. Good evening, everybody. I hope I'm audible. Uh, am I audible? Yes, Vinayak, you're audible. Thank you. Good evening, esteemed professional members as well as student members. I hope you're all doing well today. It is with immense pleasure that I extend a warm welcome to our distinguished guest speaker, Dr. Bijuna Kunju K. She holds the esteemed position of V Affinity Group Chair at IEEE Kerala section, and her expertise extends as Professor of Electrical Engineering at TKM College of Engineering in Kollam. Dr. Bijuna Kunju is an accomplished professional in her field who has a wealth of knowledge to share. Education stands as an indispensable pillar in our lives, and it is a pursuit that should never cease. Dr. Kunju's talk is certain to inspire us all.
inspire us all to embrace continuous learning and personal growth, regardless of our age or background. I firmly believe that education holds the key to unlocking our full potential, and I'm eagerly looking forward to understanding how Dr. Kunju has harnessed her knowledge and expertise to create positive impacts on the world. Today, she will take us on the journey through her experiences as an educator and shed light on the evolution of education across generations. It is indeed intriguing to hear from seasoned educators like Dr. Kunju, who have personally witnessed the transformation in teaching methods and integration of technology over time. I'm eager to glean insights and learn from her wealth of experiences, and I'm sure you all are too. I extend my heartfelt gratitude to each one of you for being a part of this event, and I genuinely hope you find her talk engaging and thought provoking. So, without further ado, let's give a warm and enthusiastic welcome to Dr. Bijuna Kunyuke. I welcome you, ma'am. Hi, good evening, all. Good evening, ma'am. Hi, ma'am. Uh, yeah, can you see and can you hear? Yes, ma'am. Okay. So, if the network is wavering, I may have to switch off my video. That's all. Okay. Fine, ma'am. Yeah. So, I'll share a small PPT I have. Is the slide visible in full? Yeah, ma'am. Okay. So, first of all, I'll take you through the journey itself as myself when I began as a teacher and through the ages. It's my 31st year in service here in TKM. And one thing I should say that all of you may have a passion to do something. You may have chosen the path of whatever your education is, your electrical engineering or computer science engineering or whatever that you have chosen is a passion of yours. So, luckily, or I should say that I have chosen everything under my passion. uh, I was like in the entrance examinations when we are selected for a particular branch. You know that you are either forced to take it over or you have to sit in the same branch even if you do like or don't like, right? So for me also the same thing had happened, similar to many of you who have gone through. I got the admission into civil engineering, which was not at all my choice. So what I did was the moment I came, I got admitted here in the college, and I came to the interview board, and the civil professor was talking to me. I did not know whether it is principal or HOD or who is sitting there. Okay. So that person had asked me, "Yeah, you have got admission in civil engineering. Are you happy?" I said, "I'm not at all happy." I am not at all happy, and I want to change, and I want to change either to electrical or electronics, which is because anything that's circuit based was my choice. So then I said, that is it. And I still remember that time the principal was Lebasar. Many of you may be knowing him. He was saying, see, എന്തൊരു ധൈര്യം ചോടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു. So then only I understood that he is the head of the department of civil engineering. But at that time itself, I was sure that I am not going to do in civil engineering. I am trying to make my own path in electrical or electronics. And within another week, that option came, and I got shifted to that. Similarly, when I came out of the college, before that itself, I should say, while I was in the college, there were many chances for us to speak to the public. So what we are opening, like IEEE, the same platform. I came through the same IEEE platform, driven by Kasim sir, right? The same path. So when I was a student, I had several platforms in the college to interact with students in particular. Some of our own peer students, and sometimes to the school students also, like when you have an open house, right?
So at that time itself, I realized that I have a passion for teaching. So by the time I came out of the college, also I was almost sure that I am going to be only in existing as a teacher, not a fully professional in some industry. So even after several offers which came to us during those times, I decided that I'm going to continue as a teacher. Right. So, but of course, now I should tell you now that the teacher's journey is not as smooth as you would say. But when I began, this was what I was. You all may be remembering what he used to say. What is Java? Simple and powerful. Very simple. I also started from the scratch. But what I used to do as a teacher was some of them, as I said, I have been fortunate enough that I started the journey as a teacher in my own college, taking the path of my teachers itself. So whoever was ahead of me in my department and my college were all my teachers. So I was so confident that I'll be taken care of. But inside the class or inside any lab, they never used to handhold. They wanted everyone to be on their own. So that way, I should say that I started beginning from the scratch. So those days, initial days, exactly like what Vinay Fort was as a teacher in that film, the way he experienced, no, I was thinking why these people are not considering me as a teacher, because they have some of those people, except for I think the first years, except for the first years, all those others had actually seen me as a student. So they never treated me as a teacher. They always treated me like their own senior. So at that time, I was expecting them to respect me. But naturally, later on, also, I recollected that it is very difficult for somebody to accept you or respect you unless they feel that that you have something within you. So that is how we started. And naturally, during those days, as myself as a student or when I was a teacher also, this used to be the case. The condition is that every student must learn. So like a soldier is sitting starting firing everyone, I was also firing. I used to fire either my class notes, I mean class in the sense delivery of the classes, or telling them this is what you have to do in the lab, or this is how you have to do. And we kept on insisting everyone that you should follow this path. So very, very, very crisp lines that you have to follow, right? So first you have to do this, then this, then this. Uh, is everything okay? Are you seeing the PPT right? It's okay. Yes, ma'am, it's visible. Yeah. Okay. So this is something that this scenario, I should tell you both sides. When I was a student, uh, to meet our own teachers, we were so fearful of them. Like I still remember how I used to wait outside the window of the main staff room and waited for the curtain to move so that I can see that who's sitting inside. And I used to make sure that one of our senior faculty teacher is there. So if she is not there, I was confident enough to go inside. So that much of fear, or then it appeared to us like we are fearful of her. But by the time you finish your course, naturally your whole perception will change. But the same thing I did for my own students also. I was expecting that only if you maintain a gap between the students and yourself, and you tell them that this is how that has to be done, and this is way you have to follow, these are the problems you have to do, these are the assignments you have to do. So that kind of a do, should do, must do, that way of relationships was necessary for students to uh, come along with us. So this was what I used to believe in the beginning itself. Then I realized how to deal with these people. It's not simple enough for a BTech graduate
with just being a senior to them, to deal with them as a teacher is not at all possible. Whatever you have is a bookish knowledge. You might have read some of the books. You might have come across many of the experiments. You might have done a little more load money problems than those students. That's the only thing that you. So I was wondering that how to deal with them, and I knew that it is not the way to do, because at that time I forgot to tell you that at those times it was easier. It was, the rule was not there that the for getting appointment to a teacher post you should have an MTech degree. So I joined as a BTech graduate only. So at that time, whatever knowledge that I had when I was dealing with my students was only the knowledge that I got from my books, which has been given by my teachers. So I still remember I used to take care of all those notebooks which I had when I was a student that were kept. And then I just modified a little bit, added a few problems, and then I used to deal with the classes. But I was very sure to deal with the actual people, that's not enough. So I decided to change the face. So that is when I decided to go for for my own learning, and I started thinking of taking up my studentship again. So that's again, I should say that luckily we got the opportunity of quality improvement programs wherein I can go as a sponsored candidate. But many of us have actually gone with the stipend and without the stipend, whatever it is. But since the uh, what is it, the rule or the limitation was there for us to go to a higher education institution of a much better repute. I have my own two alma maters other than my own TKM College of Engineering. So I did my next MTech from our the currently NIT Calicut, but at that time it was Regional Engineering College Calicut. So that is where I did my PG. So that is where I went back to the student stage. So from the standing on the platform, I went back to the to the desk position and sitting there and student listening to the classes and writing the assignments and writing the exams. So then I think I realized like how students will feel if you go and lecture to them and make them do this. So that is where the eye opens for yourself also, that you should learn a lot before delivering anything to the students. So one of the educational life of mine which was molded by NIT Calicut, and later on I did my PhD also in another so 5 or 6 years again I went for my PhD. This is a campus. I should say those who have get a chance should go and visit IISc. That is where, as a learner, I explored myself, where I did on my own how to go ahead with learning. So that is something dealing with the students also. And there were many good things on both places, I should say, especially in IISc when you are in a class as a PhD scholar also, when you are in a class, you are sitting along with the MTech students. And you know, the MTech students that come to IISc are the gate toppers. Toppers within 10 are sitting in our class. And I always wondered, how can I do anything very similar and same as what these gate toppers are doing? Although I was a teacher, I never had the confidence that I'll be able to be with them, able to be compatible with them. But that is where I explored, I should say, as a learner, because even when the teachers tell us something, the examination, the evaluation that they do is entirely different from what is being done in our institutions. So they might come and teach that this is the principle, this is the concept, etc. They won't make us do any problem inside the class. Many of them, right?
But when it comes to the evaluation at the quest at the examination, it is all problems, and you are supposed to do it. So this transformation, when I did as a learner, then I realized that this is how you can make people learn. That is the only method of making people learn. If you spoon feed the students and get them do this and do that and ask them to follow the same path as you have been going, well, that is not the way to do. So I just explored and I found myself or discovered myself as a learner through this campus. And this is one campus I really love, and I would request all of you to go there. So then through that, the realizations came. Uh, we used to be just chalk and duster teachers, just chalk and duster teachers. But in IIC, when I went, there also many of the teachers were just using chalk and duster. But they ensured that every student will go to the lab, will do something there and learn by their own. And when they do the project, they'll make them understand why they should learn. So this is very important nowadays, that the students should know why they are learning. Why should they learn this? Why should they learn? So for example, sometimes in the first year classes, when we go, the civil engineers, we teach electrical, then they so particularly ask, why should we learn electrical without the civil engineers, right? But we convince them, why should they learn electrical engineer without knowing how the wiring is going, how it has to be wired, where is that the point to be kept? You won't be able to fix a complete house. So that is one way of doing it. Of the learner will certainly learn unless learn when they are clear of why they are learning, right? So the purpose. But the challenge that we are facing nowadays, this is the what we face. Can you read? Can you read? This is exactly what the present generation wants. They want everything in capsules. They sit in the class, their attention span is so slow, and so they want everything to be done in split, just like that. And then they want to swallow. We are still facing the challenge. But we know we'll certainly get across them also. To have our electrical engineering introduced into 30 seconds advertisement is very difficult. But we try to make them do something which with shorter spans, unlike what we used to do earlier. So every time I have to ask them, okay, I'll ask them to either stand up. Sometimes this even drill is also required to listen, to make them, to bring their attention to the class. So this is a challenge every teacher is facing nowadays, right? Now, not just that, we all have also another paradigm shift. We now look into so many other things other than the fundamental uh, technology that we go through. We make them do a lot of creative and critical thinking, and make them understand. But while doing the problem solving, particularly when you go out and do the problem solving, you may require many of such attributes as called as life skills or even human values. So we need uh, such understandings also, not only just to deliver the point of what to say knowledge to the students, but to make them understand, like, why should you do this, how should you do this. So we are now dealing with all these also. And similar to some people who used to say that I also teach, I should say I also teach engineering, but I do teach these also, right? So because both all hand in hand is required for our students to be developed holistically. Earlier, I think in our society, like when we were students and
those belonging to those era, I should say, we used to learn more from the observations of the society, looked at how they are doing, and try to imitate. And we also trusted them, and we were given the effect. They were affectionately behaving to us, etc., etc. But the current generation, what we see is that the digital generation, they are more confined to themselves. Molecular family, they don't observe must most of the time they don't observe what is happening inside the system, especially their neighbor. They'll be looking at the Facebook, they'll be looking at what happens elsewhere through the social media, but the neighbor, who what is how he is doing as a person, how it is being done, that observation is now a little bit less. So to make these people realize with the world, we need this holistic development. So we are actually now taking everything together for the holistic development. On one side we have the technology, on one side we have the life skills plus human values, but put together along with what is it delivering to them, we mix all this with two things: care and guidance. So earlier, when we used to deal with our students, I think we always mm, kept ourselves aloof from the students, and we used to just deliver. It was just classroom interaction with them. But by the time they go out, we had a different relationships, exactly, because by the time you are in the final year, you will certainly get in such a great relationship with your students that you rather than loving the loving alumni, I would say I have a lot of loving kids, because this is a very recent photo, I think two last week photo when they came. So every alumni, when they come, we realize that rather than they being looked at as students, we used to look at them as our own kids. And the way we love our kids, they also love us in return, not just as a teacher or as a what is a tutor. They also give us the same love in return as similar to their parents. So this relationship, as I should say, the journey of a teacher is always making a person who comes to us as a kid and then taking over them to become a technocrat or a technologist. Through that journey, when we go along with them and then let them fly into the sky, after that, when we see them, then only we realize that we had such a great relationship with all these kids that still they love us and we love them. So this is a complete journey through the love for our own kids. So I stop here as the presentation, but any question, any interaction, absolutely welcome. Shall I remove the presentation? Yes, sure, ma'am. Yeah. Now, that was a really wonderful session. Thank you, ma'am, for sharing your knowledge and experience with us. Yeah, it's Now, not knowledge, it before is we just my proceed, experience, my feelings. sorry, ma'am, I didn't hear you. It was not my knowledge, it was just my experience, whatever I felt. But that was really inspiring, and whatever you said, it was really inspiring for us. So anyone, you can ask questions because it is not something related to technology or anything. But before we go to the Q&A session, let's take a virtual photograph to capture the essence of this event. Okay, so I would like to request you all to turn your cameras on and bring a beautiful smile to your face. Anil sir's, Everyone, please turn on yeah, your cameras. say hi.
Requesting all participants to please turn on your cameras. Okay, I welcome Jitin to take the virtual photograph. Everyone, please smile. Okay. Thank you. Okay. Now thank you everyone. The feedback form will be shared in the chat box after the vote of thanks, and it is to be noted that the certificates will be provided only based on it. So kindly remember to fill it out. Now let's move on to the Q&A session. Please feel free to unmute yourself and ask the question, or you can leave your queries in your chat box. You can share your experiences also. If some of the teachers are there or some of the students who want to say that this is how we feel, always welcome to hear from you. Is there any questions or queries? Please unmute yourselves, or you can post the queries in your chat box. And also, as ma'am said, you can also share your experiences. Yeah, it's Professional just, members. yeah, how do you feel? Ma'am, Good evening. can I, Yeah, Akshay or Nadi, who's that? Nadi, please. Yeah. ma'am, can you tell me the experience which you like the most one? Very One tough. of the experience. Maybe. Like I will tell you one experience, because before 2009, around that time, I had finished my PhD and I came back, and I used to take my class only in English. I never used to say even a word in Malayalam inside the class. Inside the class. Okay. Outside the class, I used to tell. So one day, what happened was, one boy, it was my own advisory. So one boy who was sitting in the front in my class, after my class, he came after me and he told me, "Miss, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം മലയാളത്തിലൊന്ന് പറയുമോ?" So I was stunned. I asked him, "So you were not able to understand?" So he was telling, he has to listen to that 2 or 3 times to understand. But if I say that once in Malayalam, he would pick up. This. So I was so stunned. Come along with us. So he was the person Then who I made realized me do that. that this is So how from that day onwards, they every time ensure when I that take the class, I purposefully every try to say the same thing in Malayalam. Right? So and after that I used to ask him also, Madiyo, ingane paranja Madiyo. Make them understand I used why to explain, and then they should I will tell that in So, Malayalam. this is And very important After nowadays. that, he came and told me, Do now it is something clear which now. be behaving So to us that is how I changed a little bit. Similar And to now their, he's an parents. AE in KSCB. So after times that, to so understand. I realized that But if I many of say the that students once, might have had that problem. So I did not do that before. So that was one experience still Always I remember. And we always get so much happy when we see that our own students are so successful. Successful in the sense, or say, ജയിച്ചവരെന്നല്ല, ജീവിതം സഫലമാക്കിയവരെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം. Is that enough, Nadi? Yeah, ma'am. You're so proud teacher. Yeah, of course. Ma'am, I have a question. So, what's Sure. the major change you're observing in your educational career? And as a teacher, what is the major change you're experienced, or what? What to change say? your- Like when I was in the beginning again, maybe ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു 15 to 20 years, I thought, if I am technically good, that's enough. But when I started my role, particularly as an advisor, അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും I realized that technical knowledge is something which is required. But for a teacher, you need the what is it? That affectionate touch for your students also,
to take them along. ആ ഒരു അഫെക്ഷനേറ്റ് ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലേ കുട്ടികളും പഠിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം വരുള്ളൂ. ആ ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഫീൽ. ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ഫീൽ ദറ്റ് വി ആർ ഫോർ ദം. സോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വെറും ടെക്നിക്കൽ ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്നെ കുറെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. That is something which I have experienced. Okay. Thank you, ma'am. So is there any other queries or questions? Akshay was about to ask, is it? Yes, ma'am. I was about to ask one question. Yeah. So, ma'am, apart from being a great teacher, you are also an IEEE volunteer. Yes. So, has your experience while volunteering in IEEE in any way influenced your teaching style or teaching method or anything related to your teaching as a profession? No, I don't think teaching in any way, but my what we have been doing as a problem solver, that part has been affected as a IEEE volunteer. Because most of the time when we deal with some of the programs or some problem when it comes up, we take it up as volunteers, right? Volunteer activity എനിക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതർവൈസ് ദി അതർ പാർട്ട് ഇസ് നോട്ട് ദർ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ്സിൽ എന്നോട് വർത്താനം പറയാത്ത പിള്ളേര് IEEE വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞോളൂ. So they'll get a little bit more freedom as an IEEE volunteer, right? Oh, okay, ma'am. Thank you, ma'am. So that പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, കാസിം സാർ ഞങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ IEEEയിലേക്ക് ചേർത്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ശരിക്കും IEEE റൂമിനകത്ത് ജീവിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ്. IEEEക്ക് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ അതിനകത്തായിരുന്നു ജീവിതം. കാരണം അന്ന് നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല, IEEE ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് IEEE ലൈബ്രറിയിലേ കാണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ജേണൽസ് എല്ലാം ആ റൂമിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അവിടെ 7th and 8th സെമിസ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ റൂമിൽ തന്നെ ആ ജേണൽസിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരുന്നു ജീവിക്കുന്നത്. ഫുൾ ടൈം ജേണലൊന്നും വായിക്കത്തില്ല, എല്ലാവരും കത്തിയൊക്കെ വെക്കും. പക്ഷെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ IEEE എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി. സോ ഐ എം സ്റ്റിൽ റിയലി ജോയ്ഫുൾ. വോളണ്ടിയറിംഗ് ഗോയിസ് ഓൺ. Madam. Yes, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Madam, actually you told that the present day students are interested in encapsulated knowledge. Correct. Apart from that, what are the characteristics that you see characteristic differences that you see between older generation students and the new generation students? Older generation students, I don't know whether ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് their aspirations എന്ന് പറയുന്നത് is to pass the exam. അവരുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക്, അവര് മാർക്ക് ലെവലിലൊന്നും വലിയ ബെഞ്ച് മാർക്കൊന്നും വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. എനിക്കൊന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നവര് എത്ര മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കും വലിയ വലിയ ലെവല് നോക്കി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾക്കും ഇവിടം കടന്നപ്പുറത്ത് പോകണം. ഈ ഒരു കടമ്പ കടക്കാൻ എന്ത് വേണം, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദേ ലുക്ക് അറ്റ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാമിനുള്ളത് ഇപ്പൊ പഠിക്കുക, അടുത്ത എക്സാമിന് അടുത്തത് പഠിക്കുക. സോ they feel that learning എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ലേണിംഗ് മതി എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവര് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മെമ്മറി പവർ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും സാറേ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ആക്കാൻ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. ബട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിഷമാണോ, അയ്യോ ഇവരത് പഠിച്ചില്ലല്ലോ, ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ടെൻഷനിലാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴാണ് കൺസേൺ ഉണ്ടാവുന്നത്. മീൻസ് ഇതിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു ഇത്തിരി പുറകോട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വേ ദ സ്കൂൾസ് ആർ ഗോയിങ്. മെനി ഓഫ് ദം എനിക്കൊന്നൊരു എൻട്രൻസ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ഇപ്പുറത്താക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് കൂടുതലും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്.
എല്ലാം ഒരു ക്യാപ്സൂൾ പരുവത്തിലായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് അവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മാഡം, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൻലി സാറ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, പുസ്തകം നോക്കി നമ്മളങ്ങ് പഠിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പിന്നെ സാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന PPT നോക്കിയാ പഠിക്കുന്നത്, പുസ്തകം ഒന്നും നോക്കുന്നേ ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു അല്ല സാറേ, അതിന് മാത്രമല്ല, പണ്ട് നമുക്കുള്ള സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് പഠിക്കാനാണ് നോക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് KTU നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മിസ്. അപ്പൊ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പലതിനകത്തും ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട്. കുട്ടികൾ അറിയാതെ ആ തെറ്റുകളും പഠിക്കും. ഏറ്റവും ദി ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, ബട്ട് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് ദി ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക, ടീച്ചർ പറയുന്ന കേൾക്കുക, നോട്ട് എഴുതുക, പോവുക. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് PPT ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദേ ലേൺ ഡിജിറ്റലി ഓൾസോ അല്ലേ, മൊബൈലിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങള്. സോ ദെയർ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് മച്ച്, ആ ഒരു സൈഡിൽ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭയങ്കര കൂടുതൽ. അത് നമ്മുടെ ഒരു ലെവലല്ല. അല്ല, പക്ഷെ അവര് വേഗം മറന്നു പോകുന്നു മാഡം. അവരുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൊർഗെറ്റിംഗ് ഈസ് വെരി ഹൈ. അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൾസോ ദേർ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് സാറേ, ഇതെല്ലാം എന്തിനാ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ അല്ലേ, എടുത്തങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ. സത്യമാണ് സാറേ, ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പലരോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അവരും അവിടെ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നല്ല ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ മെത്തേഡാണ്. പക്ഷെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസിലേക്ക് പോയി നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിത രീതി അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബിൽറ്റ് ഇൻ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിച്ചിങ്ങോട്ടിട്ടങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ വാണ്ട്സ് ദം ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണോ അതിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി വിടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു സാറേ. ഒരു ഡിസൈൻ തരത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ദേ ഷുഡ് ലേൺ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് എങ്ങനെ മാറാം എന്നൊക്കെ പഠിക്കണം. മറ്റേ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ അറൗണ്ട് ബിൽറ്റ് ഇൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഗോൾ എന്താണോ അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് മാറ്റ് ലാബും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അത് നോക്കിയിട്ട്. അല്ല, അതിൽ തന്നെ സാറേ ഇപ്പം അതില് ഒരു MTech സ്കോളേഴ്സിനെ PhD സ്കോളേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവര് ആ ബിൽറ്റിൻ സാധനം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽറ്റിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോയി അത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തന്നെ തെറ്റുമെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ UG കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. Any more discussions? Good evening, ma'am. I actually had 2 questions. Both are entirely different. Do we have the time for that? You can ask, no problem. Okay, ma'am. So firstly, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് നല്ല രീതിക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഓരോ ഇയറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ ദേ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റ് ടു ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു methodology. So I am someone who aims to enter the teaching field. So how do you have you faced these difficulties, and if so, how do you adapt to it? Maybe I had faced this in fact ഞങ്ങളിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയോ എന്ന് തന്നെയാണ്. Basically we find a lot of difference in the way the students deal. അത് വ്യത്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷവും എന്ന് തന്നെ പറയാം. Difference between, because before corona what I felt was
during the corona, when the students were left to their own and they were living in the digital or the close in the digital field alone, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ആക്ച്വലി വാണ്ട് എ മോർ കെയർ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ്. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരുന്നു വെടിവെക്കുന്ന. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. അവര് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഈ പിള്ളേർ വന്നപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങളെ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത്, മിസ് അന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്സിനോട് ദേഷ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ വഴക്ക് പറയാറില്ല. Now I don't scold my students at all, because I know the current students, what they require is the care and guidance. അവരെ എനിക്ക് ക്യാരി അലോങ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അവര് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവര് എന്നിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകും. സോ മൈ പർപ്പസ് ഇസ് നോട്ട് സെർവ്ഡ്. സോ മൈ പർപ്പസ് ഇസ് ടു ടേക്ക് ദം അലോങ്. ഐ വോണ്ട് ദം ടു ലേൺ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണോ, ഏത് രീതിയിലാണോ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങള് കറന്റ്ലി ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂൾ ചെയ്യാറേ ഇല്ല, കുട്ടികളെ ഒന്നും സ്കൂൾ ചെയ്യാറില്ല. മറിച്ച് ഞാൻ ഇനി പഴയ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്ന അവരെ ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ വഴക്ക് പറയും അതുപോലെ വഴക്ക് പറയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പക്ഷെ മക്കളെ വഴക്ക് പറയാറില്ല, സ്റ്റുഡൻസിനെ വഴക്ക് പറയാറില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് സം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യമാണിത്. കൂടെ ക്യാരി അലോങ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി that we have adapted, Neha. Is it Neha? Okay. Yes, ma'am. Thank you. And the other question which I had was, do you have any advice for students who plan to pursue higher studies? Yeah, of course. Higher studies, you should first നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തില് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഐദർ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ഓർ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയയിൽ പോകുന്നവർ അതിൽ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതല്ല ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ച് ചെയ്യാം. Another possibility for you to decide whether you want to continue in നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വേണോ or you want to go abroad. Both are okay depending on what you want to do. ഇപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. So if you want to go there, Europe or Australia, Germany, some go to US also. So any of those places if you want to go, നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ല കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഇഷ്യൂ, യു ഗോ ദെയർ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമുക്ക് ആൾക്കാരെ വേണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും. സോ വി വോണ്ട് പീപ്പിൾ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദി ഗുഡ്. അഗെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന്, വിച്ച് ഇസ് ദി ഏരിയ ദറ്റ് യു ചൂസ്, വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഡു യു ചൂസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ പാഷൻ. സെക്കൻഡ് ഇസ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദറ്റ് യു ചൂസ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോയി ഡിഗ്രി എടുക്കണം. Is that clear, Neha? Yes, ma'am. Thank you so much. So I think മാം ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ. മാം, നമുക്കൊരു പാഷൻ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാം? ഇല്ല, പേരെന്താ? സിന്ധു സതീഷ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സച്ചിൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഓൾസോ. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ലാബ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ടീച്ചിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കില്ലേ, അപ്പൊ അതിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് എടുക്കില്ലേ പഠിപ്പിക്കാൻ. പക്ഷെ വൺ മോർ തിങ്, ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ക്ലാസ് ഡെലിവറിക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കൂടുതൽ പേരും PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. PPT പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ ഇതില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ
നിങ്ങൾ ആ ഓരോ കാര്യത്തിലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സർക്യൂട്ട് ബേസ്ഡ് ആണോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസ്ഡ് ആണോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം, ബാക്കിയുള്ളവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനാണോ ഇഷ്ടം, ഏത് വിച്ച് ഇസ് ദി ഏരിയ ദറ്റ് യു ട്രൈ ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ആൻഡ് മോർ എഫേർട്ട്. സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എതിനു വേണ്ടിയാണോ സമയം കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത്. Is that okay, Sanju? അല്ല സച്ചിൻ. Sachin. Thank you, ma'am. Okay. I'll try to explore. So I hope all the queries have been cleared. Okay, so as a token of appreciation from our side, we would like to present our dearest Bijuna ma'am with a virtual memento. I again invite Mr. Jitin K, our ECC, Student Leadership Team 23, IEEE Education Society Kerala chapter, to share the screen and present it. Over to you, Jitin. Thank you. Any event would be incomplete without a vote of thanks, for gratitude is the completion of thankfulness. I invite Mrs. Samanwai, Technical Coordinator, Student Leadership Team 23, IEEE Education Society, Kerala Chapter, to deliver the vote of thanks. Over to you, Samanwai. On behalf of the entire audience and the organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to you for gracing us with your presence and delivering an insightful session on the evolution of education, a teacher's journey across. It has been an enriching experience to hear about your expertise and experience in the field of electrical engineering and your valuable insights on the transformative journey of education. Your impressive credentials as a professor of electrical engineering at TKM College of Engineering, Kollam, and your insightful role as the Affinity Group Chair for IEEE Kerala section speaks volumes about your dedication to both academia and the advancements of women in the engineering domain. Your achievements have been a source of inspiration for many, and we are truly honored to have had the opportunity to learn from your experience. Your session on the evolution of education and your journey as a teacher has been enlightening and thought-provoking. Your passion for teaching and commitment to nurturing young minds to become future leaders in the field of engineering and technology were evident throughout your presentation. The way you have embraced and adapted to changing trends and challenges in education is commendable, and it has provided us with valuable insight to better understanding the needs of the ever-evolving education landscape. I also want to express our gratitude to you for taking the time out of your busy schedule to be with us today. We understand the demands of your professional commitments, and yet you choose to share your expertise and experience with us, for which we are immensely grateful. Once again, thank you, Dr. Bijuna for an insightful and inspiring session. Your insights will undoubtedly stay with us as we continue our journey in education and beyond. Thank you, and best wishes for all your future endeavors. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for being patiently listening to me. Thank you so much. With this, we have come to the end of our session. I hope you all had a great time. I take this opportunity to extend my gratitude once again to the speaker as well as to all the participants for making this event a success. Do not forget to fill out the feedback form that has been posted in the chat box. And so now this is a wrap. We will be back soon with new and exciting events. Thank you all and have a good night. See you all till then. Bye.